Μια μοναδική θέα από ψηλά αποκαλύπτει μια μυστική φωλιά κάτω από ένα ρημαγμένο τοπίο. This is where all hell broke loose. Ένας γίγαντας από χάλιβα παρατημένος σε μια ερημιά γεμάτη ακτινοβολία. It's a really potent warning to us all. Παράξενη είσοδη στην άλλη άκρη του κόσμου. It's clear there's a whole nother story to be told. Ένα μυστικό θαμμένο από παλιά στο πιο απίθανο μέρος. It's a total rethink of history. Όπου κοιτάξουμε στον πλανήτη μας υπάρχουν στοιχεία του παρελθόντος. Στη φύση, σε κτίρια, σε κοιμήλια. Το καθένα κρύβει ένα μυστήριο που τώρα η επιστήμη μας επιτρέπει να δούμε από ψηλά. Ποια νέα μυστικά αποκαλύπτονται? Ο στρατιωτικός κόσμος είναι γνωστός για τις άκρως μυστικές και σκιώδεις επιχειρήσεις του. Και μερικές φορές αφήνει πίσω του μυστήρια που μπορούν να αποκωδικοποιηθούν μόνο από ψηλά. Βόρεια Γαλλία, 300 χιλιόμετρα βόρειο-δυτικά του Παρισιού. Περιτριγυρισμένη από ένα ιδηλιακό τοπίο αγροκτημάτων και μικρών χωριών. Μια δυσίωνη τοποθεσία. The whole area looks like it's been hit by meteorites. I mean, it's absolutely riddled with holes. Scanning the landscape, it's almost like the surface of some alien planet. Τι μπορεί να εξηγήσει τους τεράστιους αυτούς κρατήρες που υπάρχουν κατά δεκάδες? It's incredibly shocking to look down at it. There's just something unnerving about crater after crater on the ground. And in the middle of all that, bizarre ruins of some kind. Τεράστιοι κρατήρες, κάποιοι με διάμετρο έως και 30 μέτρα. They're these huge piles of concrete that seem to have caved in or collapsed. As if someone's fist had been punching into the ground. Whatever made this has to have been an absolutely massive force. This just adds to the mystery. Το μυστήριο εντείνεται και με κάτι άλλο που φαίνεται από ψηλά. Σε αυτήν την πλευρά του λόφου, μία είσοδος σκαμμένη στο έδαφος οδηγεί κάτω από τους κρατήρες. I mean, what is it doing there? There's almost something sinister and mysterious about it. Ποιος έχτισε αυτό το εκπληκτικό μέρος? It gets your mind racing. You always want to know what other secrets are down there. Τι προσπαθούσαν να κρατήσουν κρυφό? It's clearly something major. There's no buildings around it. It's just a hidden, strange structure in the middle of nowhere. Και τι το κατέστρεψε? Built of concrete, it was quite a strong structure. You'd think that it would be indestructible. It looks like this is where all hell broke loose. Θα μπορούσε αυτό που συνέβη εδώ να έχει σχέση με τις τσιμεντένιες πλάκες στο χωράφι? Ο ίδιος τύπος σκυροδέματος βρέθηκε εδώ, κατά μήκος της ακτογραμμής. Μια άμυνα του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, γνωστή ως το τείχος του Ατλαντικού. The Atlantic Wall was this massive concrete barricade that Hitler built along the entire coast of continental Europe and Scandinavia. Γιατί όμως το έχτισε? What he was most worried about was an Allied invasion of Nazi-occupied Europe from the United Kingdom. Την άνοιξη του 1943 ο Χίτλερ είχε ήδη καταλάβει τη Γαλλία και την υπόλοιπη Ευρώπη. Η παγκόσμια κυριαρχία ήταν πλέον στο χέρι του. The Allied forces are really feeling the pressure, and they attack the Nazi positions like never before. So was this site another of Hitler's defense lines? Το τείχος του Ατλαντικού όμως είχε σχεδιαστεί για να αποτρέπει τυχόν επιθέσεις των συμμάχων από θαλάσσης. Αυτό το σημαδεμένο μέρος βρίσκεται 8 χιλιόμετρα πιο μέσα από τη γαλλική ακτογραμμή. So if this isn't a defense line, then what is Hitler using it for? Η απάντηση ίσως βρίσκεται σε βάθος 100 μέτρων μέσα στους πελώριους κρατήρες. Ο καθένας τους θα μπορούσε να κρύψει ένα κτίριο 25 ορόφων. I want to know if there's something in those tunnels that can explain what's actually happened here.
Τα τελευταία 2 χρόνια οι δυνάμεις του Χίτλερ έχουν κατακτήσει το μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης και τη Βόρεια Αφρική. All that stands between him and total victory is the epicenter of the Allied forces, London, England. What Hitler needed more than anything was a weapon that could reach London from his lair in France. Πώς μπορούσε ο Χίτλερ να βρει λύση σε αυτό? Διατάζει τους κορυφαίους του επιστήμονες να κατασκευάσουν ένα επαναστατικό νέο όπλο, σχεδιασμένο να εκτοξεύεται από τα βάθη, εκεί όπου σήμερα στέκουν τεράστιοι αυτοί κρατήρες. You can see that the craters here have these shafts or chambers that point at a particular angle up to the sky. Μια γωνία με τόξο που όταν ιχνογραφηθεί από ψηλά οδηγεί πέρα από τη μάνχη, ακριβώς στην καρδιά του Λονδίνου. But you got to think it's 165 kilometers to London, so you begin to ask yourself, what kind of weapon can this be? Σε αυτό το μέρος, ο Χίτλερ κατασκευάζει το ισχυρότερο όπλο μεγάλης εμβέλειας που έχει δει ποτέ ο κόσμος. Το κανόνι V3. The V3 is enormous, with 127-meter-long barrels. Slightly longer than a football field. Κάτω από αυτούς τους τεράστιους κρατήρες είχαν στιβαχτεί 5 V3, ο ένας πάνω στον άλλον. Μπορούσε να εκτοξεύσει 300 οδίδες την ώρα. But the V3's most important feature was its range. 165 χιλιόμετρα. Η ακριβής απόσταση που χρειαζόταν για να καταστραφεί το Λονδίνο. Η κλίμακα του εγχειρήματος όμως δημιουργεί ένα μεγάλο πρόβλημα. How can Hitler possibly protect these massive V3 cannons from bombing by the Allies? Ο Χίτλερ σκέφτεται κάτι μοναδικό. Κρύβει τα V3 υπόγεια μέσα στο απόλυτο οχυρό, το μυστικό. The guns were protected by steel plates along a thick concrete roof. It was a really, really strong, robust piece of engineering. Όμως, για πόσον καιρό θα μπορούσε ο Χίτλερ να κρύβει το υπερόπλο του χωρίς να το ανακαλύψουν οι σύμμαχοι? You've got British secret intelligence hearing all sorts of rumblings. Μπορούν οι σύμμαχοι να εντοπίσουν το κρυσφύγετο του Χίτλερ πριν εκτοξεύσει το θανατηφόρο του όπλο? Οι σύμμαχοι στέλνουν αναγνωριστικά αεροσκάφη με ενσωματωμένες κάμερες. Ψάχνουν όμως ψήλους στάχυρα. And it's only by looking at aerial photos from above that one small detail reveals an otherwise perfectly hidden secret. They notice a mysterious railway track disappearing into the hill. Μέσα στην ίδια στοά που είναι ορατή μέχρι σήμερα. Suddenly the Allies are asking themselves, what's down there? Μία σιδηροδρομική γραμμή που δεν υπάρχει σε κανέναν χάρτη. Ένα μόνο πράγμα μπορεί να σημαίνει. And they decide to take action. Οι συμμαχικές δυνάμεις απογειώνονται και ρίχνουν 4.100 τόνους βομβών στο σημείο. The landscape was absolutely blasted with shells, with over 5,500 pounds of explosives dropped. You can still see the effects of that massive Allied aerial attack on Mimyek today. I mean, that's just complete destruction. Όμως νέες εναέριες φωτογραφίες δείχνουν πως οι βόμβες δεν μπόρεσαν να διαπεράσουν το τσιμέντο κάτω από το οποίο βρίσκονταν τα κανόνια. Έμειναν άθικτα. It's just not enough. The V3 is still a huge danger. Τα θανάσιμα υπερόπλα του Χίτλερ εξακολουθούν να είναι στραμμένα προς το Λονδίνο ώστε να το αφανίσουν και να κερδίσουν μια και καλή τον πόλεμο. If Hitler's weapon succeeds, it's game over. Το ερώτημα όμως είναι, εάν μπορεί το μυστικό, το πανίσχυρο οχυρό κάτω από αυτό το πεδίο, να συνεχίσει να προστατεύει τα κανόνια του από περαιτέρω επιθέσεις. The Allies dropped 4,100 tons of bombs on Mimoyak. And yet Hitler's V3 cannon was still untouched. What the British High Command realises is that the best way to take out the V3 is actually to blow it up from underground. But what kind of weapon can do that? Οι σύμμαχοι στηρίζουν τις ελπίδες τους στο Tallboy, ένα επαναστατικό νέο όπλο, ουσιαστικά μία βόμβα σεισμού. Tallboys are seriously powerful.
Για να σηκωθούν όμως οι τεράστιες αυτές βόμβες αρκετά ψηλά ώστε να αποκτήσουν την κατάλληλη ταχύτητα πέφτοντας, χρειάζονται αεροσκάφη ελαφρά και αρκετά ισχυρά ώστε να υψωθούν. They had these Lancaster bombers, but there was no way they could carry a tall boy. So what they had to do was to strip them to the bone. They even had to take out all its armor plating and all its defensive guns. Οι σύμμαχοι στέλνουν 16 βομβαρδιστικά Lancaster. But are the tall boys strong enough to break through the Nazis' secret lair? 4 βόμβες Tall Boy χτυπούν το μέρος. The tall boys penetrate 30 meters into the deep subterranean tunnels. The destruction is absolutely immense. Γιατί όμως οι Tall Boy πέτυχαν εκεί όπου άλλες βόμβες απέτυχαν? When you drop them from the right altitude, they can make an absolutely vast crater. You know, like 24, 25 meters deep and about 30 meters across. That's a lot of destruction. Η βόμβα σεισμού δεν εκρήγνεται επάνω στον στόχο, αλλά κάτω από αυτόν. The shock waves spread from the bomb through the ground, affecting anything in its path. Βάζοντας τέλος στο υπερόπλο. Hitler's horrific secret weapon was never unleashed on the world. Σήμερα, οι κρατήρες στο πεδίο είναι μάρτυρες κάθε βόμβας μιας συμμαχικής επιχείρησης που έπρεπε να πετύχει. Having that view from above allowed the Allies to see something that they could never possibly see from the ground, and that was just enough to help turn the tables in the war. Had the V3 not been taken out, London could have been defeated. You know, it could have been, bombed and destroyed by the V3. Would have absolutely changed the ultimate outcome of the war and the world we live in today. Ενώ κάποια στρατιωτικά μυστήρια αποκαλύπτονται από τα βάθη της γης, άλλα βρίσκονται στην πιο άγονη και απέραντη ερημιά και μπορούν να κατανοηθούν μόνο από ψηλά. Όπως εδώ, 135 χιλιόμετρα βόρεια από το Κίεβο, μέσα στα αφιλόξενα δάση της Βόρειας Ουκρανίας. Πρόκειται για μία από τις πιο ζωφερές απόκοσμες κατασκευές. This thing is absolutely massive. You've got these towers, 25 of them, all in a row. This structure is incredibly intricate and complex. It's made up of thousands of pieces of steel. Στέκει σε ύψος 135 μέτρων και έχει πλάτος 740 μέτρα. Δεσπόζει πάνω από τα πυκνά δάση. There's this array of what looks like antennas, but not like any antenna that I've ever seen before. Ένα από τα πλέον απόρριτα στρατιωτικά μυστικά στον κόσμο. Όμως, τι μπορεί να ήταν τόσο ζωτική σημασία ώστε να πρέπει να κρυφτεί στη μέση του πουθενά? This is one of the most unusual structures I've ever seen. A huge technological leap forward. Ποιος έχτισε τον μοναδικό αυτό πύργο? Nothing on Earth could do what this thing was designed to do. Ποια ήταν η αποστολή του? It feels like there's something secret about it. So what is it? Ενώ η κατασκευή είναι ορατή από πολύ μεγάλη απόσταση, μόνο η θέα από ψηλά αποκαλύπτει μια πιθανή απάντηση στο μυστήριο. There's more to this site than just the external structure. There were buildings here as well. Ένα εγκαταλελειμμένο χωριό όπου άνθρωποι ζούσαν, έπαιζαν και εργάζονταν. This is such a bizarre site. It doesn't look like any place you'd choose to live. So who lived there? And how does that relate to this mysterious structure? Ήταν κομμάτι κάποιας στρατιωτικής κοινότητας? Τη δεκαετία του 70 η Σοβιετική Ένωση είχε ένα μεγάλο στρατιωτικό πρόβλημα. Είχε εμπλακεί σε έναν διαρκή άτυπο πόλεμο με την Αμερική, τον περίφημο ψυχρό πόλεμο. There was a tremendous amount of tension between the US and its allies in the Soviet Union. There were growing fears of an all-out nuclear war. Each side was building up its nuclear arsenals, against each other.
Τόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες όσο και οι Σοβιετικοί είχαν πυρηνικές κεφαλές, έτοιμες για χρήση. It was a time of paranoia. It was a time of deep, deep fear that the whole of humanity was going to be annihilated. People were trying all kinds of different technologies to try to get ahead in the Cold War. The US was doing new experimental technologies, and so were the Soviets. Μεταξύ αυτών και τούτη η παράδοξη σοβιετική κατασκευή, φτιαγμένη τη δεκαετία του 70. Τι ήταν όμως και γιατί είχε σχεδιαστεί? Κάθε της επιφάνεια είναι καλυμμένη με κάτι που μοιάζει με κεραίες. Antennas are typically used for transmitting or receiving information. Were they trying to communicate with someone? Or was it something more sinister? Για να κρύψουν τον πραγματικό σκοπό της κατασκευής οι Σοβιετικοί, το μέρος αυτό το ανέφεραν στους χάρτες ως παιδική κατασκήνωση. All the buildings around it had kind of nice cartoony characters painted all over it to look as though it was a place designed for kids to play. Γιατί όμως τόση προσπάθεια να καμουφλαριστεί έτσι περίτεχνα? The whole effect is really somewhat creepy. Ένα άλλο κτίριο όμως, παγωμένο στο χρόνο, υποδεικνύει την πραγματική χρήση του μέρους αυτού. Είναι ένα κέντρο ελέγχου. Going through the hallways, there were old machinery and control panels and rows of computers. It was massive. You'd need dozens, if not hundreds of people to run it. Οι ίδιοι άνθρωποι που ζούσαν στο εγκαταλελειμμένο χωριό. Γιατί έφυγαν όμως? Και τι ήταν η κατασκευή στην οποία εργάζονταν? What on earth was this thing for? Η απάντηση είναι πραγματική αποκάλυψη. Το κλειδί δεν είναι το τεράστιο μέγεθός του, αλλά ο ήχος που παράγει. It emitted this eerie, ghostly sound, like some kind of message from outer space. This structure was transmitting a repetitive, high-powered tapping signal. And that's how it got the nickname the Russian woodpecker. This signal was so powerful, it reached completely around the globe. Αυτό που είναι ξεκάθαρο κοιτώντας το από ψηλά μέσα στα πυκνά δάση της Βόρειας Ουκρανίας είναι πως όποιον στρατιωτικό στόχο κι αν είχε αυτός ο ήχος, οι Σοβιετικοί έκαναν τα πάντα για να τον κρατήσουν κρυφό. Back in the day, when the USSR kept its secrets hidden, this is one of those secrets. It's not immediately apparent what this thing does or why it was built. Building a structure of this scale with all of its complexity suggests that it was a very important piece of engineering. She was a seriously expensive project. She cost 7 billion rubles. That's twice the price of Chernobyl power station. Προς τι όμως τόσα έξοδα για έναν πύργο που μοιάζει απλά να παράγει παράξενους ήχους? This repetitive tapping radio signal was certainly trying to communicate something, but what? Μία θεωρία είναι πως η επαναλαμβανόμενη ήχη κρούσης ήταν μία προσπάθεια ελέγχου των καιρικών συνθήκων ως όπλο στον ψυχρό πόλεμο. I mean, if you could create clouds at will, you could hide tanks. You could have all kinds of military advantages that way. Or if you could change wind speeds, you could, change how chemicals blow through the air. It just makes sense that the Soviets would use this type of technology to try to get an edge over the Americans. Αν όμως η κατασκευή έλεγχε τον καιρό, προς τι το σήμα κρούσης? So, the function of this tower probably is something else altogether. What was really going on here, and what was the deal with this signal? What is it for? Στο εγκαταλελειμμένο κέντρο ελέγχου του τρυποκάριδου, ανάμεσα σε σχεδιασμένα μηχανήματα, μία ένδειξη. There's an old schematic plan that suggests why the Russian woodpecker was built at 150 meters high. It's a sophisticated radar system. This is just an incredible piece of military infrastructure.
The most important part of the structure is that it's tall enough to be clear of any of the other obstructions or land features around it. But surely the USSR already had radars. Why did they need a structure like this? Τα περισσότερα συστήματα ραντάρ σκανάρουν ως τον ορίζοντα. The Earth is curved, so you can only use radar so far. Ο ρωσικός τρυποκάριδος όμως μπορεί να φτάσει πέρα από τον ορίζοντα, στην άλλη άκρη της υδρογείου. What this technology does is it gets around that problem by bouncing the sound off the atmosphere, and it allows the Soviets to see much further away than they could with conventional radar. This over-the-horizon radar was one of the most powerful radar systems at the time. What they've built here with the woodpecker is an early warning system that's going to warn them if the West launches a strike against them first. Δίνοντας στους Σοβιετικούς ένα λαμπρό πλεονέκτημα. Εφόσον ο τρυποκάριδος μπορεί να ανιχνεύσει έναν πύραυλο 5 μόλις λεπτά αφού εκτοξευθεί, δίνει στους Σοβιετικούς 23 ολόκληρα λεπτά για να απαντήσουν στην επίθεση. The Soviet Union would have had enough notice to fire her own weapons back at the West. This was hugely important to the whole defense of the Soviet Union, and so it really was a game changer in the Cold War. Γιατί λοιπόν εγκαταλείφθηκε? Από ψηλά η απάντηση είναι εμφανής. Μόλις 10 χιλιόμετρα βορειότερα βρίσκεται η τραγική πόλη του Τσερνόμπιλ, όπου στις 26 Απριλίου του 1986 συμβαίνει η μεγαλύτερη πυρηνική καταστροφή στην ανθρώπινη ιστορία. Human error caused a reactor at the Soviets' Chernobyl nuclear power plant to go into full meltdown. It just sent out radioactive material all over Europe, the effects of which are still being felt today. Όλοι οι κάτοικοι του Τσερνόμπιλ και των γειτονικών πόλεων διατάσσονται να εκενώσουν τα σπίτια τους. To protect people from the radiation, they set up an area 30 kilometers wide, an exclusion zone off-limits to everyone. Πράγμα που εξηγεί το εγκαταλελειμμένο χωριό και το κέντρο ελέγχου. You can tell they left in a hurry. They just dropped what they were doing and got out of there. Αφήνοντας πίσω τους ένα από τα ισχυρότερα στρατιωτικά ραντάρ που κατασκευάστηκε ποτέ. Sort of standing guard over this radioactive disaster zone. Soon after the woodpecker was abandoned, the USSR collapsed and the Cold War was officially over. Τελικά, κανείς αμερικανικός ή σοβιετικός πυρηνικός πύραυλος δεν εκτοξεύθηκε. Και ο ρωσικός τρυποκάριδος, ένα από τα πλέον φιλόδοξα στρατιωτικά εγχειρήματα στη σοβιετική ιστορία, δεν δοκιμάστηκε ποτέ σε πραγματικές συνθήκες. It's just great, frankly, because of course that would have meant a full-blown nuclear war, and none of us would be here today. The Russian woodpecker was a design marvel and helped set the stage for Soviet technology for decades to come. This is really an incredible feat of engineering. It really does speak to the ingenuity of the scientists at the time. It's a really potent and massive reminder how close the world came to all-out nuclear Armageddon. Long may woodpeckers stand as a warning to us all. Μερικές φορές η ανακάλυψη ενός στρατιωτικού μυστικού από ψηλά απαιτεί να βλέπεις πέρα από το προφανές. Όπως εδώ, στην Αυστραλιανή επαρχία της Νέας Ουαλίας και μόλις 20 λεπτά από το κέντρο του Σίδνεϊ, όπου ένα δημοφιλές αξιοθέατο στέκει σαν φύλακας πάνω από το λιμάνι και τη θάλασσα. The Macquarie Lighthouse is a Sydney icon. It's over 200 years old. Σήμερα το εθνικό αυτό αξιοθέατο το παρακολουθεί ένα drone. As a project, we've been doing a lot of imaging work over the years. We picked Macquarie Lighthouse because it was coming up to the 200th anniversary of the lighthouse. Στην πορεία κάνουν μια εκπληκτική ανακάλυψη. Όχι στον ίδιο το φάρο, αλλά 46 μέτρα πιο κάτω. Παρατηρούν μια σκούρα οπή στον κακοτράχαλο γκρεμό. There's something that most people would never have seen, and it's completely bizarre. Looks like a cave entrance or a tunnel of some kind.
It creates a real sense of mystery. Ποιος το έχτισε, σε τι χρησιμεύε, Whoever built this went to a lot of trouble to do it. γιατί εγκαταλείφθηκε. What secrets are they hiding? Is it something top secret? Οι απαντήσεις βρίσκονται εκεί μέσα. There has to be something beyond the entrance. It's clear there's a whole nother story to be told. Ένα στρατιωτικό μυστήριο που μόνο από αέρος μπορεί να λυθεί. If it had a military purpose, what was it? Με την πανοραμική του θέα στον ανοιχτό ειρηνικό ωκεανό, μήπως αυτή η σύραγγα είχε αμυντικό σκοπό. No one is quite sure when the tunnel was actually dug, but we do know that it was there during the Second World War. Το 1942 και ενώ ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος μένεται, η Αυστραλία θεωρεί πως είναι άτρωτη σε εχθρική επίθεση. But just outside its harbour, something is lurking. Το αυτοκρατορικό Ιαπωνικό ναυτικό. Τα υποβρύχια τους εξαπολύουν θανατηφόρα επίθεση στο λιμάνι του Σίδνεϊ. Can you imagine these essentially invisible subs creeping into the harbor like that? 21 ναύτες των συμμάχων νεκροί. Η χώρα παγώνει ολόκληρη από το σοκ. Although the Japanese submarines were eventually sunk, it became obvious to all that Sydney Harbour's defenses were weak and vulnerable. So this would have created an atmosphere of constant fear. Ο φόβος αυτός οδηγεί σε μια σημαντική αναβάθμιση των παράκτιων αμυντικών γραμμών. Αυτό συμπεριλάμβανε και περισσότερα από 100 δημόσια καταφύγια μέσα και γύρω από το Σίδνεϊ. So you gotta ask yourself, is this hole in the cliff connected to all that? Was it a bomb shelter to protect residents from any future Japanese attacks? Από ψηλά όμως δεν υπάρχει ορατή πρόσβαση σε αυτήν τη σύραγγα. So what was it used for? And why? All of a sudden, we've got a mystery that really needs to be solved. Η προσοχή στρέφεται στην ασυνήθιστη θέση της. Είναι ορατή μόνο από το ντρόουν. Why would someone build a tunnel on the side of a cliff that looks straight out to the ocean? Ένα στοιχείο είναι πως κάτι καλύπτει την είσοδο. You can see there's a kind of structure with some sort of platform. Who would have built this? And what is the purpose of it? Μία αεροφωτογραφία του 1943 αποκαλύπτει ότι στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο το σημείο ήταν μέρος μιας στρατιωτικής δομής. Following the Japanese attack on Sydney Harbour, the area around the lighthouse was transformed into a busy military installation, the Macquarie Battery. Ήταν η μυστηριώδης σύραγγα μέρος εκείνης της πυροβολαρχίας. Ερευνώντας το υπόλοιπο λιμάνι του Σίδνεϊ, υπάρχουν καθόλου στοιχεία που εξηγούν τι ρόλο έπαιζε στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Along with the Macquarie Battery were 10 other artillery stations placed around Sydney Harbour. Σήμερα, σε δύο από αυτές τις πυροβολαρχίες παραμένει ένα γνώριμο σχήμα. Πλατφόρμες, ίδιες με εκείνη κάτω από τον φάρο. These other platforms are in slightly better shape, and they look like World War II searchlight stations. Revealing that, the platform in front of our tunnel was a classic military searchlight. A searchlight station is a critical element of a nation's defense in wartime. Its purpose is to identify incoming enemy craft, whether by sea or by air. Πώς όμως έβαλε ο Αυστραλιανός στρατός σε έναν τόσο μεγάλο προβολέα μες στη σύραγγα? You can't even climb down to it. There's no ladder or stairs whatsoever. Από ψηλά ξεκινά έρευνα για κρυμμένο σημείο πρόσβασης στη σύραγγα. Where is the entrance was the question we were asked. What was the way in? So that's when we started to look on where that entrance could possibly be. Το μόνο στοιχείο έρχεται από μια αεροφωτογραφία του 1943 της πυροβολαρχίας του Μακουάρι, η οποία αποκαλύπτει δύο υπόστεγα, μόλις 18 μέτρα από την άκρη του γκρεμού. Εντοπίζουν το σημείο που βρισκόταν το υπόστεγο. So we knew that there was a small building there, and we thought, could that be the entrance to this tunnel? If you go to the cliff here, it's directly below. Σκανάρουν την περιοχή με γεωδιεισδυτικό ραντάρ και κάνουν μια εκπληκτική ανακάλυψη.
The moment we went over where the old tunnel was, it shone up like a Christmas tree. Ένας κρυφός υπόγειος κόσμος. There was a vertical access shaft that went 120 feet underground. Ένας άξονας που οδηγούσε κάτω στη σύραγγα και προς την πλατφόρμα των προβολέων. Over time, the grass around the lighthouse would of course grown in and hidden any sign that the entrance was ever there. And the story of the searchlight was sealed with it. That's incredible. People have been walking past the entrance to this tunnel and they've never noticed it. Επίσης, θαμμένος μέσα στον χρόνο, ένας μυστικός θάλαμος. This mysterious room that looks like it was used for storage. Why would there be such a large room so far away from where the searchlight was? And what was it being used for? It gets your mind racing. What other secrets does this tunnel hold? Έγγραφα από τη δεκαετία του 50 αποκαλύπτουν την απάντηση. Έπειτα από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η σύραγγα επεκτάθηκε για να στεγάσει ένα κρυφό εργαστήριο. This lab included an 11-ton electromagnet and a 10-ton cosmic ray spectrometer. What were they doing with cosmic rays? Μια πιθανή εξήγηση μπορεί να βρίσκεται στην ηλικία του ίδιου του εξοπλισμού. Τα μηχανήματα φαίνεται να ανήκουν στα μέσα της δεκαετίας του 50. Which was, of course, the very height of the Cold War. And so it's very easy to assume that actually the research being done here was of a military nature. So, was this nuclear lab used to build atomic weapons? And who was behind it? Ο επικεφαλής επιστήμονας είναι ο Χάρι Μέσελ, ένας οραματιστής νεαρός Αυστραλός φυσικός που έδωσε στην πυρηνική έρευνα μια εντελώς νέα κατεύθυνση. These scientists were studying tiny particles that are formed when cosmic rays hit our atmosphere, and gives us a look into how the cosmos around us actually works. Γιατί όμως να στήσει ένα πυρηνικό εργαστήριο εδώ σε μια παλιά σύραγγα του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου? If you're studying cosmic rays, you need a place that will shield against radiation. They need something deep underground, and it's right there, right in the middle of Sydney, underneath the iconic lighthouse. Το εργαστήριο είναι πρωτοπόρο στη μελέτη της πυρηνικής ύλης, ένα από τα 3 που υπάρχουν στον κόσμο. So what happened to it? Why was it covered over and forgotten? Δεν πρόλαβε καλά να στηθεί το εργαστήριο και βανδαλίστηκε από ληστές. Ο δόκτωρ Μέσελ αναγκάστηκε να κλείσει οριστικά το φιλόδοξο εγχείρημά του. But Dr. Messel goes on with his pioneering work in other labs and eventually ushers in the groundbreaking design behind today's powerful particle detectors. Σαν εκείνους που χρησιμοποιούνται στο μεγάλο επιταχυντή αδρονίων στην Ελβετία, που εξερευνούν την ίδια την προέλευση της ζωής. This site in Sydney has so many layers of history built on top of each other, from World War II to the 50s and doing scientific research. It took getting up in the air to actually see the amazing hidden history that was halfway down a steep cliff face. It's absolutely incredible what can remain right beneath your nose. Σκανάροντας από ψηλά, τα φαινόμενα μπορεί να απατούν. Κάποιες φορές τα πιο συνηθισμένα μέρη κρύβουν τα μεγαλύτερα στρατιωτικά μυστικά. Κατά μήκος της ακτής της Βόρειας Καλιφόρνιας, κατά μεσή στον κόλπο του Σαν Φρανσίσκο, βρίσκεται ένα από τα πλέον διαβόητα μέρη στην Αμερική, η φυλακή του Αλκατράζ. When I hear the word Alcatraz, I think of The Rock, you know, the biggest, baddest federal prison of all time in the United States. Χτισμένη στις αρχές του 20ου αιώνα, αποτελεί πόλο έλξης για επισκέπτες που θέλουν να ακούσουν για τους διαβόητους κρατούμενούς της, τον Αλ Καπόνε και τον Μασίνγκανο Κέλι. When you think of Alcatraz, you think of all these stories of gangsters and people trying to escape, that there's way more to it than that. Μια ξεχασμένη ιστορία φέρνει τα πάνω κάτω σε όλα όσα ξέρουμε για το Αλκατράζ. It's hard to imagine that Alcatraz has any more secrets. Κι όμως, κρυμμένες σε σκοτεινές γωνιές του νησιού υπάρχουν κατασκευές που προηγούνται της φυλακής και που χρονολογούνται από το 1853.
what exactly was happening at Alcatraz 100 years before the prison opened. Από επάνω, γεωδιεισδυτικά ραντάρ υψηλής τεχνολογίας ψάχνουν για στοιχεία. Και μόλις 15 εκατοστά κάτω από το έδαφος, το πρώτο δείγμα. Boom. There it is, this very distinct shape. Something's under there. What is it? Archaeologists were amazed to discover the intact remains of this structure from the 19th century. But the prison was built back in the early 1900s. This structure dates back more than half a century before that. Μια μεγάλη κύλη αίθουσα, ακριβώς κάτω από εκεί όπου βρισκόταν ο χώρος προαυλισμού της φυλακής. Τι έχουν ανακαλύψει λοιπόν? This is a big structure. It's some sort of geometric shape. Σε τι χρησίμευε? There's this century-old mystery, and it's buried right under the prison. It's a total rethink of the history of this part of the world. Ένα στοιχείο βρίσκεται σε αυτό που σάρωσε σαν θύελλα το Σαν Φρανσίσκο το 1848. Ένα γεγονός που μεταμόρφωσε την Αμερική και τον κόσμο. Ο πυρετός του χρυσού της Καλιφόρνιας. Από κάθε γωνιά της γης, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι συνέρεαν στο Σαν Φρανσίσκο αναζητώντας την τύχη τους. This was one of the greatest mass migrations in human history. In the very first year of the gold rush alone, you've got San Francisco's population going from 1,000 residents to 25,000. That's a big jump. Περισσότερα από 500 σκάφη καταπλέουν στον κόλπο του Σαν Φρανσίσκο. Ο πυρετός του χρυσού ξαφνικά εγείρει μεγάλα ζητήματα ασφάλειας. People are striking gold and there's tons of money around. So just how do you protect that money? Ήταν η νήσος Αλκατράζ η λύση σε αυτό το πρόβλημα. Ένα ασφαλέστερο σημείο αποθήκευσης χρυσού και χρημάτων. This large area they found under Alcatraz, was that some kind of massive underground vault that the residents used to store their gold? Όμως, μια πιο προσεκτική ματιά με το ραντάρ αποκαλύπτει περισσότερες από μία τέτοιες κατασκευές εκεί κάτω. Και το σχήμα τους υποδηλώνει ότι δεν ήταν αποθηκευτικές κρύπτες. Just kind of how it's designed into a concave shape. They almost look like bunkers. Αποθήκες που συνδέονται με μια μεγάλη βύθιση του εδάφους. This appears to be a classic military trench. It's raising some very, very big questions indeed. What would soldiers be doing underground in these catacombs? Τον 19ο αιώνα και πριν χτιστεί από πάνω του η φυλακή, το όριγμα αυτό ήταν μέρος ενός μεγάλου στρατιωτικού οχυρού, του οχυρού Αλκατράζ. This isn't just about protecting against thieves during the gold rush. This is way bigger than that. Για περισσότερο από έναν αιώνα αυτό το εκπληκτικό δείγμα μηχανικής παρέμεινε κρυμμένο έως τώρα. Using ground-penetrating radar and existing satellite images has allowed us to put together an incredibly accurate picture of what Alcatraz looked like prior to the construction of the penitentiary. This is the thing that measured 9 hectares. That's 2/3 as big as the Pentagon. I was really shocked to hear that there was this massive fort buried just a few centimeters under this prison that's visited by millions of people every year. Γιατί όμως να χτίσει κανείς ένα στρατιωτικό οχυρό στον βράχο? From Alcatraz, you have a 360-degree view. So, Alcatraz was strategically located to provide advanced warning to residents of San Francisco Bay. Με μία μόνο είσοδο και έξοδο, προς και από τον κόλπο, ένα εχθρικό σκάφος θα εντοπιζόταν άμεσα 12 χιλιόμετρα από το οχυρό. But who was this enemy? Το 1861 το Σαν Φρανσίσκο και η Αμερική αντιμετωπίζουν τη μεγαλύτερη πρόκληση. Η χώρα βρίσκεται στον κλειό του αιματηρού εμφυλίου πολέμου. Generally, when people think about the Civil War in the United States, it's an East Coast phenomenon. But in fact, both Confederate and Union sympathizers lived in California at the time, and tensions ran really high. Στην ανοιχτή θάλασσα, ομοσπονδιακά σκάφη καραδοκούν για να εμποδίσουν τυχόν προμήθειες που προορίζονταν για το οχυρό Αλκατράζ που ανήκε στην Ένωση. San Francisco's port is really crucial to the Union Army because that's how supplies are going to come in to feed and arm its soldiers.
If you cut that port off, what you're going to do is deplete the Union Army to the point that the tides of war could massively shift. Κι αν τα σκάφη της Ομοσπονδίας εισέβαλαν στο οχυρό, θα μπορούσε να αντέξει μία κατά μέτωπο επίθεση. Alcatraz is absolutely essential to the defenses of the area at the time. Το ίδιο και η υπόγεια κατασκευή που ανακάλυψαν οι αρχαιολόγοι. It's like this massive room among this labyrinth of tunnels. What was it used for? Η αίθουσα θεωρείται αποθήκη πυρομαχικών, όπως είναι πολύ γνωστό στον στρατό. It was used for ammo and lots of it. Για να αμυνθούν σε περίπτωση εισβολής, οι στρατιώτες της Ένωσης όπλισαν το οχυρό με 111 κανόνια που στόχευαν προς κάθε κατεύθυνση. This was known as the Ring of Fire, the first permanent cannons on the west coast of the United States. Κάθε οβίδα μπορούσε να πετύχει στόχο σε απόσταση 1.000 μέτρων, όσο 9 γήπεδα ποδοσφαίρου. This must have been very discouraging to any Confederate soldiers thinking of attacking San Francisco. Τα πάντα όμως έχουν την αχίλιο πτέρνα τους. Could this superfort live up to the hype? Για να προστατεύσουν την αποβάθρα χτίζουν μια σειρά από πυροβολία. Στην κορυφή του οχυρού χτίζουν μια διόροφη ακρόπολη που φιλοξενεί έως και 200 στρατιώτες της Ένωσης. It's a place that immediately invokes fear. Και όπως αποκαλύπτει η θέα από ψηλά, είναι αδύνατον να καταστραφεί, διότι το οχυρό Αλκατράζ χτίστηκε με μια επαναστατική εξέλιξη της στρατιωτικής μηχανικής. Instead of just using traditional stone and brick construction, which could be damaged by cannon fire, this fort was covered with earth and thin concrete layers, which made it virtually bomb-proof. This is engineering at a whole new level. Fort Alcatraz's design set a new standard for military construction. Έγινε το πρώτο και ισχυρότερο οχυρό ολόκληρης της ακτής του Ειρηνικού. In both a physical and a symbolic sense, Fort Alcatraz becomes a show of American power to the world. Λειτουργήσε όμως. Fort Alcatraz was simply so imposing that not a single attack was ever made on it during the entire Civil War. What it does do is just completely deflate Confederate forces and all their sympathizers. So what happened to this incredible fort? After the Civil War, the fort struggled to keep pace with the rapid advances in military technology, and it was shut down for good. Το 1909 το οχυρό και ο θρύλος του θάβονται κάτω από αυτό που σήμερα αποτελεί τη φυλακή του Αλκατράζ. So this incredible feat of human engineering ended up laying dormant for more than a century right there under the ground until this amazing discovery. Ground-penetrating radar is changing our understanding of a whole bunch of different places. It really does give us this ability to see what's been hidden forever. Through these technologies, the past reveals itself. Από ένα αμερικανικό έμβλημα σε ένα χωράφι στη Γαλλία και στους απόκρημνους βράχους της Αυστραλίας, το τεράστιο εύρος μιας θέας από ψηλά μας επιτρέπει να λύσουμε τα μεγαλύτερα στρατιωτικά μας μυστήρια για να καταλάβουμε καλύτερα πώς φτάσαμε ως εδώ.